A very good evening to you, and thank you for joining me on the Land and Property Diary. It really is my hope that you've had a restful week. Now, today we have so much lined up for you. Please do not go anywhere. I am your host, Nami Mbuvi, and this is the Land and Property Diary. Today we take you to the heart of Nairobi's modern city life, Westlands, a neighborhood that perfectly blends luxury living, business and entertainment. Once a quiet residential suburb, Westlands has transformed into one of Nairobi's most vibrant urban hubs. It is home to multinational offices, shopping malls, fine dining spots and high-rise apartments that have redefined Nairobi's skyline. From Oyaki Way to Raptor Road and Brookside Drive, Westlands is a melting pot for young professionals, expatriates and business executives, all drawn by its convenience and cosmopolitan lifestyle. But what does it really take to live here? Let's talk rent. If you're in a budget, studio apartments and one-bedroom units in the area like Raptor Road or School Lane go for between 35,000 Kenya shillings and 60,000 Kenya shillings per month. For mid-range renters, two-bedroom apartments around Muthangari or Brookside average between 80,000 Kenya shillings and 120,000 Kenya shillings per month. And if you prefer something more upscale, think serviced apartments with gym and pool access, expect to pay between 150,000 to 250,000 Kenya shillings per month. Luxury penthouses and executive apartments in places like GTC or Riverside Drive, those start from 300,000 Kenya shillings and can easily go up to 500,000 Kenya shillings per month. Beyond the price tag, Westlands offers unmatched convenience, proximity to major roads, offices and leisure spots, all within walking distance. It's also one of the few neighborhoods that truly come alive at night, making it ideal for the modern, on-the-go Nairobi resident. However, with growth comes congestion and rising costs. Parking space, noise, and traffic remain top concerns for residents seeking peace amid the buzz. Still, for many, the lifestyle, accessibility, and prestige make Westlands worth every shilling. So whether you're a young professional finding your first apartment or an investor eyeing Nairobi's booming rental market, Westlands remains a prime choice. Mami, hebu niambie jina yako. Kwa majina naitwa Catherine. Catherine. Ndenya. Hustle yako ni gani? Hustle yangu ni handcraft. Mimi ni designer. Okay. Natengeneza the lampshades from scratch using the wool. Natengeneza Masai beads sandals. Nauza hizi wall hangings kama house decors. Okay. Na wewe unazitengeneza wewe mwenyewe handmade? Mzingine natengeneza handmade. Okay. Zile changamoto mko nazo ni kama gani hivi? Changamoto nyingi tuko nazo sisi kama watu wa handcraft. Tunatumia nguvu sana kutengeneza hizi vitu, but market yetu unapata iko chini. Kwa nini? Watu wanunua sana. Unapata watu wananunua, but unapata sisi wenye tunatengeneza from scratch tukitengeneza from scratch sisi hatu benefit sana kama wale watu wanakuja kununua wakauze. So kama serikali ya Kenya inaweza tu consider sisi kama watu wa handmaids, I think it will be good. Okay. Because we are doing a lot na we are getting nothing. So unapata tuna achieve kidogo kabisa. Hii asili yako kuchukua break umepitwa. Hakuna kuchukua break, hakuna kugonjeka. Ukigonjeka ni hivyo. Tunakimbizananga na unapata unajicommit kabisa. Jujui customer mwenye atakuja atakuwa anataka nini na atakupata wapi. So ukikuja upate uyuko anaenda kwa mwingine. Okay. Saidia namba. 0712 566 112. Haya, sasa najua kama upumziki na uendi
Ukula lunch, sijui lunch ukuli basi sikunywa hata Pepsi. Okay. Okay, thank you. Tuendelee. Haya. Haya hapo sawa. Basi hata cheers, basi hata mimi nikikunywa mirinda yangu. Okay. Hapo sawa. What hurts me more is to see my son in so much pain. If you do not have somebody who is in authority, nothing for you. You just have to keep trusting in God. Your request is now being processed. You'll receive an SMS from Taifa Care confirming your enrollment. Your health, your terms. So unakam kudunina? New faces. I know your history with relatives itakuwa the best. New stories. I think nataka kuambia Frank venye na feel. Mr. Dreamy Eyes guitarist. No, I know what it looks like when I see home. I haven't felt this way about someone in a really long time. Oneni, Mboch ametoka break. Don't miss the action. Are you guys ready to have fun? Breathe in. Good luck picking your way through the finals without me. Pa is back for another thrilling season on Citizen TV. Again, everyone is buying apartments, everyone is buying property. I want us to discuss sectional titles. Tuingie nani tuongee maneno. Acha nianze hapa. Welcome back to the show. Now, I'm here with Mugane. Mugane is a lawyer. And I want us to discuss sectional titles because a lot of us are investing in property, whether it is in apartments, whether it is in different blocks, and we must know what a sectional title is. So let's have a chat with Mugane atuchanue kidogo. Thanks for being here. I have a lot I need to understand, and I'm sure my audience needs to understand. Let's talk about sectional property. What is a sectional property? So sectional property is a regime, a new regime that allows people to own a unit within a development or a building. In most cases, you'll find these units being apartments, these units being offices, they can also be townhouses. Kitambo, building kama hii, ilikuwa tu na title moja, mother title. But as we progress, there is need to catch up na best practices out there. Where now you own a unit like this, you need it to make sense to you. So you need your own title. So normally, the older laws hakukuwa na kitu, huwezi kuwa na title over a unit in a building. So walileta where you can own a unit within a major building like this. So kila mtu kama huyu wale in fact mimi nimetoa hizi sectional titles za huku tumeanza kuwapatia. So kila mtu ni kama venye unaweza kuwa na land Malindi ama wapi. So you have an apartment and you have a title. You have a title for that apartment. Yeah. Yes. Okay. So kitambo titles zilikuwa it has to come with land. This one does not come with land because it's a unit on the air. So what you'll own is this plus a share of all the other common areas. Gym, parking lot, nini. Yes. Okay. So that's the regime. Are there laws that govern sectional property? Yes. In particular, the Sectional Properties Act of 2020 it was enacted in 2020, and subsequently the regulations on sectional properties to operationalize that particular act. This act is enacted to give effect to the Constitution of Kenya 2010 and align with the land law of 2012. So basically those are the two operating laws in the jurisdiction of the Republic of Kenya. What are some of the benefits of ownership of this new regime of sectional home ownership? There are so many benefits of this kind of regime, and one of them is the ownership of a unit that is suspended in air. That is perhaps maybe an apartment. So one of those benefits is you're able to have a title recognized by the government within a development. The other thing is that with that kind of a title, you can easily get access to financing by a bank.
that these are things that were quite difficult before this regime. And the other one is that you find it enhances collection of taxes by the government in terms of rates and land rent, because all these units are mandated to be paid for such taxes. So it becomes easier for the government to collect such taxation. Finally, it eliminates the need to have share certificates, as it were in the older regime. In the management corporation, the title, sectional title, will, on the face of it, outline the number of shares you own in the management corporation. So it will eliminate so many paperwork, as it were. So in layman's language, what you're telling me is if I buy an apartment, I need to have a sectional title for this apartment. Yes. On top of you parting with the purchase price of an apartment, you must and you need to have a sectional title, and that will give you the indivisibility in terms of the ownership of that particular unit. Mm-hmm. So it is your entitlement under the Sectional Properties Act for you to have a sectional title in your favor. Sectional developments are created through a series of processes. One of them is a sectional plan will have to be developed by a surveyor, and in tandem with the approved development by the county government. So as that particular sectional plan has to marry with the approved development plan by the county government. Once that is done, the sectional plan is therefore lodged for registration at the lands registry. And what happens thereafter is that the registry index map has to be amended to take care or to consider such sectional plan. The registry index map is a cadastral map, that is the area map. So it has to factor in such inclusion of a sectional plan. After the registration is done of this sectional plan, the registrar is supposed or required by law within 21 days to submit that application to the county government for apportionment of rates. Remember, we said that all these units have to be paid for land rent and land rates. So land rates have to be paid to the county government, and so the county government as well as the national government through the registry must know the creation of this sectional plan. All right. Yes. So now what title documents are then issued for sectional units? Okay. So given that sectional titles can be done either whether the land is a freehold or whether it is a leasehold, supposing the kind of or the type of land that you are undertaking a registration for is a freehold, what you get as a byproduct is a certificate of title, if it was a freehold title. But when the mother title is a leasehold, the resultant title to be issued is a certificate of lease. So those two, only that the regime is a sectional property regime. Oh, okay. That's very good to know and to note. Yes. The type of land that you actually own. Yes. All right. Who owns or manages the common areas then? The ownership of units in this kind of a regime is by the individual unit owner, in whose sectional title is registered. However, in terms of the management of the common areas, the same is done on their behalf by the management corporation. And remember, we talked about the management corporation. So it is done on their behalf by that management corporation. The other question that will result therefore is who owns this management corporation? And the same is owned by this particular individual sectional property owners, proportional to the units they hold in that development. And therefore, supposing we have a development that has 100 apartments, we would create a company or a corporation, a management corporation that has 100 shares. So if you own one unit, you also own one share in the management corporation. If you own 10, then you have 10 shares in the management corporation. And so the management corporation will therefore manage your development on your behalf. Mm-hmm. Yes.
So what are some of the mistakes we are making as we purchase apartments? So many of them, especially when you do not undertake proper due diligence of the mother title, the development itself, permits from the different authorities, ultimately by not utilizing professionals, for instance, advocates, when you're purchasing your units. And so that can only be cured when you have a proper professional to guide you, to do your due diligence for you, and to make sure that ultimately you have a good title in your name. Yes. Okay. I tend to find maybe the developer had a burden. What would be maybe a debt? Then you buy a unit, does that affect you having your title? Well, that's a real concern. And your professional advocate at that point will be able to discover through their due diligence what they are called burdens on the title are there. So in case there is a burden, a charge against the mother title, they will want to make sure that at the point when you're paying your purchase price, then you have a registration of a partial discharge for your unit is done. To make sure that the proportional charge for your unit is registered against that title. So you will not inherit the burden or the charge or the financial obligation of the developer. As we conclude, what advice would you give someone who wants to buy an apartment? The advice is very simple. One, once you identify the kind of property you want to buy into, then you must engage professionals. And these professionals will be able to take you through the many fundamental steps that you need to ultimately realize your vision. And that will be conduct proper due diligence, ensure that money is paid to the right accounts, ensure that in the case of charges against the mother title, the same your unit is discharged, and ultimately that you have a sectional title in your name and within a reasonable timeline. And that is the most important thing as to why you're investing in such a development. All right, just lastly, tell me, if I have, before the act, was my act in 2020, if I had an apartment before then, that means I don't have a sectional title. What does that mean then for me? Yes, it is possible that there are so many people still in the previous regime of leasehold ownerships of apartments and all these other units. The law requires now that a conversion is undertaken, and who therefore has the responsibility of undertaking this conversion, it has to be either the developer together with the management company and the unit owners. And they need to make fresh applications for sectional plans and registration so that the unit owners can have sectional titles registered in their favor. So it is possible. Fantastic, Mugane. Thank you so much for your time. Kama kawaida with you, I'm always learning new things. Thanks for your time. Thank you. All right. Well, we've all heard about sectional properties. If you're purchasing from a development, kama ni apartment, ka unit moja, mbili, tatu, what it means for you and what you need to know. But what I have learned from Mugane kabisa ni tumia professionals. Usikwenda na ujuzi mingi ama ujuaji. Talk to a professionals that will help you know what to do when you're buying your property. Let me take a short break, but when we come back, we want to look at wood, what we can do with wood. Shortly. Are valuable lessons when it comes to buying property. Now, this segment, I want to talk about wood, the types of wood we have in the market. Leo tunaangalia cypress. We find out what can you do with cypress wood, what type of wood is it expensive, where do you use it, tufanye kupata mwenye ujuzi, si ndio? Mwangi? Vipi? Unahesabu mali? Kabisa. Unaona mali iko namna gani? Na ni mingi. Kama iko ready kwa market, ama customer anaweza ifurahia. Yeah. So hizi za kwenda? Hizi ni za kwenda. Sana tunaweka kaa stock kubwa ili ianze ku dry ku season tu pole. Waje. Karibu kwa kipindi. Kwa sawa? Fiti sana. Asante. Mimi nimefika. Karibu sana. Hii mbao ni aina gani ya mbao? So yenye iko hapa, hii ni cypress. Yeah. Uzuri wa cypress ni watu wanapenda cypress ama mbona una deal na cypress? Cypress sana iko na matumizi mingi sana. Watu wengi wanaipenda sababu ya roof.
Uzuri ni kitu mrefu, alafu katika haiwezi katika haraka. So haina joints mingi. Ukikompea na hizi bao zingine, kai kichomeka hivi zinaanza kutoa cracks. Na sana unaona tuna deal na roof sana. So huwezi taka mbao zitaanza kuleta cracks. Hapo baadaye maybe nyumba ianze kuanguka ama vitu kama hizo sasa. Mwangi, umedeal na mbao for how long? Sijakaa sana kwa industry. Though hii ni kitu mwaka kama ya 5 sasa. Hiyo unasema ndio kidogo. Miaka 5 si kidogo bwana. Yeah. Na mbona ukaamua kudeal na mbao na sana za Cyprus? Mbona ukaamua hii ndio ama kuna demand ama nini? So kitu kama Cyprus huwezi kosa market. Hiyo ni kama market ni guaranteed. Also kwenye tunazitoa they are readily available. Mnatoa wapi? Mostly mimi huzitoa Timboroa. So Timboroa ukicheki hiyo price always evergreen. Kunyesha ni kama kila siku. So Cyprus ni ile miti kubwa kabisa. Okay. Ukiangalia hivyo unaona venye mti ni nono ndio itaweza kutoa size kubwa ya mbao. Hizi sasa hivi unasema. Kubwa hivi ama kubwa urefu? Ama zote. So unaweza angalia mti kama hii tumekata long 20 kutoka hapa mpaka pale. Kule. But mti yenyewe ikianguka inatoa kama hizo long 20 mara 6. Hizi 6? Urefu yake mara 6. Okay. Yeah. Haya. Niambiwe hii Cyprus mtu anaweza tumia wapi? What can I use Cyprus for kama ni tuseme inajenga nyumba yangu ama nataka kutengeza vitu za mbao? So sana customer wengi wangu ni wa kujenga. Mostly tunaitumia roofing. Though iko na other uses, but most of my customer wanapenda za roofing. Roofing inamaanisha nini? Trusses ama unamaanisha? Yeah. Ndio utatumia kuweka trusses. Pia ndizo utatumia kuweka rafters. So kazi yote yenye inatumia unasema kujenga, ukiweka roof, most of the people wanatumia Cyprus. Okay. Alafu tena siku hizi nyumba zenye zinajengwa za kisasa, watu wanajenga nyumba kubwa. So wanataka mbao mrefu. So ukienda kukata hizi miti zingine, unapata mbao zako zitakaa hapo upati mteja. But ukiangalia urefu ya hii, so zikishikanishwa 2 ama 3, hata kama nyumba ni kubwa aje, nyumba itatokea kitu mzuri. Na ina ile unatumia kwa furniture? Do you have customers wa furniture? Kama ni furniture gani wanatumia? Wanatumia mbao. Pia Cyprus inatumika kutengeneza vitanda. Unaweza tengeneza viti. Iko na many other uses. Sana watu wa nini wa furniture ndio wanaitumia. Sana kwa furniture pale watu hupenda kutumia mahogany na hizo mbao zingine nzito ama sio hivyo? So kwa kila customer kuna specific need. Pia kuna venye customer anajiweza kimfuko. Ukikompea hii mbao na mahogany, hii ni a bit cheap. So na bado inatoa kitu smart. So watu wengi watakompea kutumia Cyprus. Okay. Yeah. Pale kwa roofing watu tumia mbao. Lakini saa zingine unapata maybe wenye wamezitumia lazima tena watu waanishe watengeneze tena. Ni makosa gani huwa watu wanafanya wakifanya ile roofing na mbao yenye inafanya waanze kutoa ama inakulwa na mchwa ama hizo vitu? So kitu moja chenye tunafanyanga sisi tukipelekea customer mbao, huwa tunamuuliza unaweza taka tukufanyie treatment. So tunafanyia hadi customer treatment before tumpelekee. So kitu kama wadudu, mchwa, hiyo kwanza tunaweka kando. The other thing, tuko na mafundi, those who are qualified. Watakuja kufanyia quotation yako ya roof, uone inatoshana aje, mbao kiasi gani. So immediately venye tumewekelea hizo mbao juu, ni ngumu sana tutasema ati tutazitoa. So hiyo mjengo yako itakaa hapo hadi maybe utafikiria otherwise. Hapo sawa, kama unapatiana solution more than kuuza pekee, kama mko na value addition, mnaenda mnaekea mtu, mnampimia, mnakuja, I think that is very good for business. Unapatiana solution yote nzima. Okay, siku hizi sababu biashara imekuwa a bit competitive. So si lazima venye tulikuwa tunapimia tu customer alafu unamwambia wewe enda hivyo. So ni lazima unajaribu kumsaidia pia venye atasaidika kesho na akuletee customer wengine. Okay.
deforestation. Tunajua kukata miti saa nyingine inaleta shida. How do you ensure unauza mbao zako lakini bado pale sustainability amumalizi miti in the forest? Actually ukiangalia hii ni swala I think inafaa kuongelewa sana. Kuna miti zenye unaweza sema ni za kuuza pia. Unaona? Kitu kama cypress unapanda then unaipe a certain time hiyo unaweza uza. Na pia kuna hizi indigenous trees kama kina pondo na kina cedar, hizo si za kuuza. So mimi naweza sema hii mti ikifikisha miaka fulani inafaa ikatwe. If you take an example, kuna a very long period ilikuwa hatukati miti. Hiyo miti imeoza karibu yote. So hakuna mtu imesaidia. Sababu hii miti inaenda at a certain maximum years ikatwe. So hizi tukikata na tuendelee kupanda hakuna venye tunaweza jipata kwa deforestation. So hapo siri ni kujua ni mti gani unakata na at what point to cut. Na tena plant, kata tree, plant a tree. Sana hata ni kuplant. Immediately kama venye imeanza kukatwa saizi, nimeona hata serikali ishaanza kuplant zingine. So I think with a specific time na pia the rate ya mvua sana most of the place zenye who grow hizi miti mvua inakuwa kaa kitu ya daily. So it is a continuous growth. Na pia kuna venye serikali inaweza i-control. Hata si venye inaweza i-control, kuna venye ina-control. Already ina-control. Yeah, sababu huwezi toka hapa uingie kwa msitu yoyote uende ukate miti. Yeah, na pia watu wenyewe bado wanaendelea na kuipanda. Sababu pia kuna chenye inawaletea. Ni biashara, wanapanda, wanakata, wanapanda tena, wanapata pesa. Here, what do you do here? Hapa mnaleta kama mshakata ama hapa mnazikatia hapa? Hapa ni? So, hapa tunazileta mostly bao yenye tunaleta kubwa sana ni 12 by 2. I think 12 by 2 ni size kama hii. So, hii ndio 12 na hii side ya chini ndio 2. So, it depends na current quotation yake na roof yake inatoshana aje. So kuna mbao zenye zinatumika kushika nyumba. Most of the people use 6 by 2. 6 by 2 ni mbao size kama hii. Hii ndio 6 by 2. Hebu nivutie tu. Inavutika? Lakini mzito sana. Mzito sana. Haya. Hii ndio 6 by 2. This is the 6 by 2. So this is what trusses, roofing? Yeah. So hii ndio inashika nyumba. So tunaziletanga zikiwa big kama hizi. So client akikwambia nataka 6 by 2 maybe 1000 foot. Kwa hizi 12 by 2 unaweza katanisha mara mbili. So hapo ndio unafanya sasa. Now here you start splitting. So mashine ya kukatia ndio hii. Twende nichukulie pale. Inaona hata ziko ready kuenda. Already. So you cut from here? So we cut from here. So I think imetoanishwa. Haina shida. Ingekuonyesha venye inakatwa. Haina shida. Venye inakata. So here you just do the sizing, unakata size. Kama anataka 2 unaona kama hiyo 12 by 2 itatoka mara 6. Unaikatakata inatoka mara 6. So na tena ni mrefu vizuri. So pia kuna kitu kingine wanatumia inaitwa fisher board. So hii ndio tunatumia kutengeneza. What is a fisher board? Kazi yake ni nini? Fisher board huwekwa after umeweka mabati, kuna mbao huzunguka nyumba. Na most watu wengi hupaka rangi ya white. White. Yeah, hiyo ndio the fisher board. Na inakata either kuna hutumia 12 by 1, 10 by 1 ama 8 by 1. Actually ndizo hizi. So before hii ndio mashine ya kupiga rada. So kama hii sasa? Yeah. Kama hii sasa. That's how we do them. Yeah, so this is thinner actually. Yeah. So hii ndio tunapiga rada nayo. Yeah. So hizi tunakuja nazo zikiwa already one. So kama hii ni 10 by 1. So ni rada tu tutapiga. Alright. So iko ready kwa kutumika kwa customer. Acha nirudishe mali yako hapa. Kabisa. Sije ukasema fisher board ndio nimekuja kuharibu biashara nayo.
Watu wengi hutumia mbao for very many things. Na watu utawafa watu reliable wa kuwauzia mbao, wa kuwatengezea mbao, wa kuwauzia mbao yenye haitawasumbua, haijaoza. So mtu akitaka kukupata, akutoe wapi? Niko na njia mingi za kunipata. Unaweza pia nipigia simu, niko social media. Kwa social media, Facebook, Supreme Subego Enterprise. Pia ukienda TikTok, Supreme Subego Tibas. Na sasa namba yangu. Nipe namba. So namba yangu ni 0707 284509. Okay. Yeah. Super. Maina, thank you so much. Yeah. Naona pale uko na customer wanangoja sijui mbao ziendeze. Naona uko busy kumaanisha kazi yako Mufti. So hii tunafanya delivery inaenda Karatina. Okay. So you can deliver anywhere in the country? Anywhere. Okay. Hakuna place hatuendangi. Aha. Just tell us, utuambie ni amount gani, tukupe quotation na tutakuletea. Ukiconfirm ukiona mbao zako ni mzuri, so ndio tunakuambia utoe kitu. Na tukwambie ati kwanza tutoa kitu ndio ati tu. Hapana. Unafika ground, unaona hii mali iko sawa. Iko sawa. Sasa chota sasa. Hapo sawa. Thank you so much. Welcome. Well, Maina is telling us cypress wood is good for your construction needs, especially when it comes to roofing. Anasema pia kutegemea na mfuko, if you want to do your furniture using cypress, hakuna stock hapa kibao. Thank you for staying with me today. I want to hear from you. Mniambie ni nani mnataka nilete kwa show. Mniambie nilete mtu wa cypress ndio nitawaletea Maina. Who else do you want me to bring to the show? The number is 22422. But all my social handles at Naomi Mbuvi and at The Land and Property Diary. Until next week, have yourselves a fantastic week. Straight on ile ya kukata pale.